Hi, I wanted to make a video about accents and the importance of accent in language acquisition. As you can probably hear, I'm American, and we don't have the best reputation in language learning. Um, and yeah, our accents are pretty discernible. I myself am Chinese American. I was born in China, but we immigrated to the States when I was 5. I actually started learning English when I was 2 because we moved to Australia first. So English is my native language by now, and my Chinese is, like a 7-year-old child's, is how I describe it. But nevertheless, I'm gonna just read a few texts in Russian, Spanish, Italian, and Chinese. And yeah, I've been told I have a pretty light accent in all of these languages, like a small accent, little, or yeah. So you guys can judge for yourselves. For Russian, I've got the latest issue of Russian Forbes burning a hole in my luggage. So I'm just going to turn to a page in there and start reading. Фонды акций. Выбрать отдельные бумаги хлопотно. На Нью-Йоркской бирже торгуются 3 фонда, ориентированные на индонезийский рынок. Один из них, Indonesia Index ETF, был запущен в январе 2009 года компанией Market Vectors. В мае 2010 года под управлением iShares стартовал MSCI Indonesia. They write in English in Russian Forbes. Фонды схожи. Почти полностью совпадает распределение по секторам, и первая десятка компаний по объему вложенных средств. Финансы, потребление и энергетика составляют более 70 портфеля. Следом идут сырье, телекоммуникации и промышленность. С мая 2010 года оба фонда прибавили 40%. Результаты за 3 года есть только у портфеля Market Vectors. Доходность впечатляет. 270%. Валюта. Доверие к индонезийской рупии было подорвано азиатским финансовым кризисом 1997 года. Сейчас это одна из самых дешевых валют по отношению к доллару США. За доллар можно получить 9155 рупий. Экономический кризис 2008 года сильно ослабил валюты стран. Экспортеров сырьевых и товарных ресурсов. Цены на пальмовое масло и каучук упали, потянув за собой рупию, которая достигла нового минимума. Банк Индонезии использовал 7 миллиардов из 57 миллиардов валютных резервов для стабилизации курса. So there's too many numbers, which I kind of get tripped up on, but I think you get the idea. And with Russian words, like, yeah, I mean, I don't know if you guys hear the difference, like, between открыть депозит в индонезийском банке несложно versus открыть депозит в индонезийском банке несложно. Like, I mean, I don't understand people who like speak with that American accent because it's like, do you have ears? Like, can you hear what you're saying? So, like, the most different Russian vowel sounds are the o and u. Like, they just don't exist in English. So I think it's like a Boston accent, actually. Or, as my Russian teachers once told me, like someone stabbing you in your stomach. Uy. So, yeah. So, like, sложно versus sложно. It's just no comparison. And then, if you can do the u sound, you can speak a lot of languages. It's in Spanish too. U, u, u. And that's also just not in English. So, train. Spend hours in front of the mirror and take videos of yourself like I'm doing now. So, that was Russian. Let's do Spanish. I've already got the opening lines of
one of the world's most beloved books in front of me, 100 Years of Solitude, Cien Años de Soledad. And I'm going to read a bit of this. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarías con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron al imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. So, yeah, Spanish is pretty easy to read. The phonetics are really straightforward. You always know where the accent's gonna fall. That's just the way it is. So it's nice. Even some words I don't know, I can still read them correctly. Whereas with Russian, it's like, I mean, even the Russians themselves joke the stresses in the words like run around all the time. Like, so yeah. I mean, distinctions of Spanish, it's got the double R, which took me 6 years to master. Like, I was learning Spanish for 6 years, and one day I just woke up and arrasando, it came. Like, I was like, thank God, you know? And then another particularity is the L in Spanish, actually. Can you guys hear the difference between, like, mal and mal? Mal. Like, you got to get the L up in the... It's got to touch the middle of the roof of your tongue. Mal. Yeah. Okay. So, let's test again how well you can distinguish accents. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. If you talk like that in the metro, they will laugh at you. Okay. Like, me and a friend tried it, like, just for fun. So, please work on your accents. It's not that hard. Just exercise your ears. Okay, here's the Italian article. I just found something off Corriere della Sera. It's really similar to Spanish, but we'll hear. Passera, la mancanza di lavoro mette a rischio la tenuta economica e sociale del paese. Milano. Il disagio sociale è diffuso, legato alla mancanza di lavoro in Italia è più ampio di quello che le statistiche dicono. È a rischio la tenuta economica e sociale del paese. Ad affermarlo è il ministro allo sviluppo economico Corrado Passera, parlando all'assemblea di Rete Imprese Italia. Siamo a valle di 10 anni di cose non fatte ed a rischio la tenuta, ha avvertito. Da qui il senso di angoscia e responsabilità che ci sentiamo dentro per recuperare alcuni ritardi. UE deve fare di più. Corrado Passera ha anche bacchettato l'Unione Europea per come ha affrontato finora la crisi.
l'UE non ha fatto la sua parte adeguatamente negli ultimi tanti mesi, ha detto il ministro per lo sviluppo economico nel suo intervento all'Assemblea di Rete Imprese Italia. L'UE non ha saputo garantire se stessa, ma adesso deve dimostrare di saper garantire se stessa anche i più deboli, ha spiegato. 100 miliardi di investimenti. Secondo Passera, il Premier Monti saprà farsi ascoltare dall'UE sulla necessità di distinguere nei bilanci pubblici le spese dagli investimenti. Lo ha affermato il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, secondo cui l'Europa deve smetterla solo di parlare di crescita e deve fare invece ciò che alla crescita serve, ovvero gli investimenti, soprattutto in infrastrutture e innovazione. E proprio su questo piano Passera ha sottolineato la necessità di identificare almeno un centinaio di miliardi per le infrastrutture medio-piccole, dal piano casa al piano scuola. Una serie di cose che devono essere diffuse sul territorio e su questo c'è un impegno forte. Sorry, I've got a cold. um, so yeah, it's kind of similar to Spanish. Like at first I had a hard time like not just speaking Spanish, but the main thing with Italian is you've got to get into the rhythm. If you don't have that like singing little thing like fratello, if you don't have that, it's not Italian, like for me at least. So if you can just learn to kind of sing almost or roll in your sentences, that's already like great Italian. Like I don't speak that great Italian. I don't know that many words, but if you just get the accent down, people will tell you, "Oh my gosh, you speak great." You know, so um yeah. Um and I mean just for pleasure too. Like I think if you really put yourself into the mentality like of a language to get the full enjoyment out of learning a foreign language, like yeah, you should learn the accent and really become a different person or become a version of yourself in that language. Okay, and lastly, in Chinese, I'm not going to read anything because I probably just get nervous when I see a word that I don't know. Like, I quit Chinese school twice, so I can read like a children's story, um, but I'm not the most literate person. So, 我的中文名字是张丽，丽用单人旁写的，不是花字旁，嗯，然后我现在住在俄国，但我待我待在那里一两年之后，我就想搬回中国，就要么上海，要么北京，就是老外比较多一点的地方。然后大家都对我说，我讲中文的时候好像有点南方味道，嗯，那可能就是我的美国口音吧，嗯，因为我的父母就是喂，嗯，北方来的。Sorry, it's been a long time since I spoke in Chinese. 我妈是武汉人，然后我爸是石家庄吧，就是湖北和河北，这是我的父母，所以我讲中文根本不应该有南方的口音，这就是我英文美国人的口音吧。So yeah, I was just saying like my accent's passable in Chinese for a native speaker. It's just got a bit of southern flavor because of like an American accent, but it's not the strongest. Like yeah, um, so yeah, um, learn your accents.